SVC மற்றும் ஆதித்யாரம் மூவிஸ் தயாரிப்பில் ஷங்கர் இயக்கத்தில் ராம்சரண் நடிக்கும் கேம் சேஞ்சர் ஜனவரி 10 முதல் உலகமெங்கும். MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. Most iconic shot. இது பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி do you remember shot during Agni Nakshatram period? Very hot it was, and we had erected the set in the camper collar factory. Entire riots are over, so the road was filled with black soot, and every day we used to come back with literally tar coming out of your nose. நிறைய photographs படிச்சோம் about riots, and எல்லா ராயட் ஃபோட்டோகிராஃபில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாத்தி சார்ஜ் ஆரம்பிக்கும் போது மக்கள் ஓடுறாங்க, அவங்க செருப்பு இருக்கும். ஸோ டு கிரியேட் தேட் ஒரு செட்டுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மெயின் ஆக்ஷனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஹெவி ஸ்மோக், அப்புறம் ஆக்ஷன் மேலே லைட் வரணும், அப்புறம் லைட் ஸ்மோக் இன் த ஃப்ரண்ட். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஆக்சுவல் மழையில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், பிகாஸ் எல்லா இடத்துலையும் மழை பெய்யும். பாய்ஸ் அவங்க 2 பேரும் ட்வின்ஸு. இது ஷூட்டிங் போக போக அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுச்சு, ஏன்னா டெய்லி எங்களை சாவடிக்கிறாங்க இந்த ஃபயரில். பட் அதுக்குள்ளே இவர் டைரக்ட் பண்ணி அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கி மணி கொண்டு வருவார். அண்ட் சம்டைம்ஸ் he will sit with the children, he will beat his chest, he will do so many things to get that performance. AR's all-time great score. So அந்த theme music இருக்குல்ல, it's probably one of AR's best theme music. ஆத்தட்டிக்கான ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏஸ்தட்டிக்காக எனக்கு ஒரு சென்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறது இருக்குல்ல சார். Like how did that happen sir? Like the same emotion, if you bang, it just becomes boring for the audience. They can't react. So if you're going to say that yes, it's about Bombay riots, then you got to tell me it's something really beautiful that they went from, really fresh and nice. So India looks ரொம்ப அழகா இருக்கும் மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம். சினிமாட்டோகிராஃபராக நீங்கள் பண்ணால் பாம்பே பற்றி பேசலான்னு என்னோட எவர் ஃபேவரட் ஃபிலிம். ஸோ அதுலேருந்து ஒரு கிளிப் நம்ம பார்த்துடலாம். பார்த்துட்டு அப்புறமா லெட்ஸ் டாக் அபவுட் தி ஃபிலிம் இன் டீடைல். Sure. டு பி ப்ரூட்டலி ஹானஸ்ட், என்னடா பர்சூட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ், பாம்பே கிளைமேக்ஸ் பார்த்துருக்கியா, வா எங்கள் ஏரியாக்குன்ற ஜோன் தான் சார். மோஸ்ட் ஐகானிக் ஷாட். இது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி do you remember capturing the frames behind this sir? Anything about Bombay sir? Just shot during Agni Nakshatram period. Very hot it was, and we had erected the set in the camper collar factory, and for nearly one month or so we were shooting. It was so hot, and we were burning truck tires and scooter tires and things like that, and the whole place had become like a black soot. And this is towards the end where the entire riots are over, so the road was filled with black soot, and every day we used to come back with literally tar coming out of your nose. But then there's no other way to create that kind of a riot, because one of the things that we had studied a lot of, நிறைய photographs படிச்சோம் about riots, and எல்லா riot photographல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாத்தி சார்ஜ் ஆரம்பிக்கும் போது மக்கள் ஓடுறாங்க, அவங்க செருப்பு இருக்கும். ஸோ லாத்தி சார்ஜ் நடந்தா ஒரு ரோட்ல ஒரு மாதிரி ஒரு 100 செருப்பு இருக்கும், ஏன்னா ஓடும்போது அது கீழே விழுந்துடும். அண்ட் ரிட்டாலியேஷன்ல இவங்க ஏதாவது நெருப்பு வைக்கணும், which will not get over. ஸோ இருக்கிற வேஸ்ட் டயர்லாம் வச்சுட்டு அவங்க கொளுத்துவாங்க. ஸோ டயர் பர்னிங் இருக்கும், ஒரு சைடில் போலீஸ் இருக்கும், ஒரு சைடில் பீப்புள் இருக்கும். திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் விஷுவல் யூ சி. I don't know about riots now, but that was the visuals that we had அன்னைக்கு ரிசர்ச் பண்ணி இந்தியா டுடே அந்த மாதிரி நிறைய மேகசின்ஸ்லேருந்து எடுத்தப்போ இருந்தது. ஸோ டு கிரியேட் தேட் ஒரு செட்டுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மெயின் ஆக்ஷனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஹெவி ஸ்மோக், அப்புறம் ஆக்ஷன் மேலே லைட் வரணும், அப்புறம் லைட் ஸ்மோக் இன் த ஃப்ரண்ட். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஆக்சுவல் மழையில் நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம், பிகாஸ் எல்லா இடத்துலையும் மழை பெய்யும், அப்புறம் வில் பி ஒலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஹாவ் ஹெவி ரெயின் இன் த பேக்ரவுண்ட், light rain in the front, very light rain in the front, and some medium rain on where the artists are. Same thing applies for it. So cinema-la neenga oru effect paaknona, there is an element of staging that you do.
Then the process of staging, suddenly if you start doing a lot of slow motion and people falling and people spinning like that, then audience start feeling that ideno real illa. So to make sure that this survival drama, in the family, அவங்க அந்த ரயட்டுக்குள்ள சிக்கி இருக்காங்க, இவங்க சாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, இந்த சாவுலேருந்து எப்படி அவங்க எஸ்கேப் பண்ணி இந்த ஃபேமிலி சேர்றது இருக்குல்ல, அது அந்த அந்த ப்ரெஷர் காமிக்கணும்னா நீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு ரியல் ரயட் ஃபீலிங் வருத்தணும். ஸோ அண்ட் தென் தீஸ் பாய்ஸ் அவங்க 2 பேரும் ட்வின்ஸ். இது ஷூட்டிங் போக போக அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுச்சு. ஏன்னா டெய்லி எங்களை சாவடிக்கிறாங்க, இந்த ஃபயர்ல எங்களை ஓட வைக்கிறாங்க. when I go home னு சொல்லி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்லேருந்தே அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு போகணுமா. when I go home pack up we'll go home னு சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு போர் அடிச்சுது. அந்த இந்த poor things, they were very young. பட் அதுக்குள்ள இவர் டைரக்ட் பண்ணி அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கி மணி கொண்டு வருவார். அண்ட் சம்டைம்ஸ் he will sit with the children, he will beat his chest, he will do so many things to get that performance. And ஒரு மாதிரி I think Manisha Koiralaoட பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அரவிந்தோட சூப்பர் பெர்ஃபார்மன்ஸ், அண்ட் AR's all time great score. ஸோ அந்த 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 ஒரு தீம் மியூசிக் இருக்குல்ல, it's probably one of AR's best theme music. And I think it is even today when I see the film, it looks very modern, it doesn't look dated. அத்தனைக்கும் ஃபிலிமில் ஷூட் பண்ணிது, இட் வாஸ் வித் சினிமாஸ்கோப் அண்ட் லாட் ஆஃப் ஹேண்டல்ட் அண்ட் ஸ்டெடி கேம் அண்ட் ஆல் தட். இன்னைக்கு எல்லாமே ஈஸி ஆயிடுச்சு, பிகாஸ் யூ ஹேவ் ட்ரோன் அண்ட் யூ ஹேவ் ரிக்ஸ் அண்ட் ஐ மீன் you can gimbal and you can do whatever you want with it. But at that time that film was a breakthrough, but more importantly it was emotional. சில நேரங்களில் ஒரு கதை சொல்லும்போது it can become politically correct, it can give you all the ideology, but it need not have the emotion. Bombay had that. And I remember reading an article, sir, நீங்க ஒரு இடத்துல மென்ஷன் பண்ணீங்க பாம்பே பொறுத்தவரையும் I wanted to show the beautiful landscape before the riots முன்னாடி எனக்கு அது பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கணும்ன்றது. அது பின்னாடி பேத்தட்டிக்கான ஒரு விஷயம் நடக்கிறது முன்னாடி ஏஸ்தட்டிக்கா எனக்கு ஒரு சென்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறது இருக்குல்ல சார். லைக் how did that happen, sir? Like எனி இமோஷன் நீங்க கண்டினியூஸா ஒரு இமோஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தா, லைக் அமுதம் கூட, if you keep on having a lot of sweet, it just becomes unbearable. So we were doing, I think, an ice cream commercial called Yankee Doodle. And so we were to take the product shots. So they bought some, like, a couple of 100 kilos of different types of ice creams had come, and they were there. And a whole unit was like, wow, we're going to eat ice cream today. So and to get the ice cream right, you got to scoop it at the right temperature, then put it in dry ice, and then sauces have to flow in it, and you keep on taking takes. So then there's a lot of scooped leftover ice cream, so everybody was eating. But by the end of the night, it was like people had enough. But then it spilled over to one more day of shooting, and everybody said, yo, ice cream eventa. Because you have a morning, evening, lunch, ice cream, it just gets to you. Same thing is in cinema about emotion. The same emotion, if you bang, it just becomes boring for the audience. They can't react. So if you're going to say that, yes, it's about Bombay riots, then you got to tell me it's something really beautiful that they went from, really fresh and nice. So India looks ரொம்ப அழகா இருக்கும் மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம். அப்பேற்பட்ட ஒரு கற்பனை கிராமம் கிரியேட் பண்ணோம். அப்படி ஒரு கிராமமே கிடையாது. வீடு பொள்ளாச்சியில, மசூதியில கல்யாணம் பண்றது இன் திருமல நாயக் பேலஸ் இன் மதுரை, பிரிட்ஜு நீலீஸ்வரம் அந்த காசர்கோடு ஏரியா, மீட் பண்ற கோட்டை பேக்கல் கோட்டை, இது எல்லாமே கட் பண்ணி நமக்கு அது ஒரு கிராமமா தெரியுது. ஸோ இப்போ தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே ஒரு ரிவர் கிடையாது that you can cross on boat. So you only have boat crossing probably in some places in say கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கலாம். But the audience accepts that, because the storytelling, that emotion, the texture, அது எல்லாமே சேர்ந்து வரும்போது logic goes out of the wind and the emotion comes out. I think in Bombay the emotion came out. And இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாங் கண்ணாலனே
In the next reel, there is Uire. And then third reel, he's going to Bombay. And by sixth reel, they not only had children, but the children are also separated in the riot. In the அளவுக்கு storytelling in the speed la போகும். And so your photography must contribute to the unsaid elements. சில விஷயங்கள் டயலாக்ல வரும், சில விஷயங்கள் வசனங்களையும் லிரிக்லையும் வரும். அது இல்லாத ஒரு இமோஷன் நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். Through light, through camera, through composition, through movement. It's a joy, actually. Cinema is such a pleasure. Being in cinematography, அந்த foreground, backgroundலையுமே you need to narrate a story. இப்போ foreground ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும். பேக்ரவுண்ட் ஒரு எலிமெண்ட் அதுக்கு ஒரு காரணம். அது அந்த ஸ்டோரியோட எப்படி கனெக்ட் ஆகும், இல்லை அந்த கேரக்டர் ரிசம்பிள் பண்ணுறது அந்த மாதிரி. இஸ் there anything like Bombay sir which we missed out? இருக்கு சார். இப்போ நீங்கள் பம்பாய் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா we were shooting in Bekal Kote. And the reason I chose Bekal Kote is not that I chose it, because I was looking for one location in Seemati to shoot some commercial. But I stopped in my father's coursemate, Commodore Madhu Condit's house. I had breakfast while I was driving from Palakkad to... Actually, I was looking for a location in Kudremukh. அப்போ அங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு போகும்போது திஸ் மேன் ஹேட் ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் த நேவி அண்ட் ஹி ஹேட் டன் அ வாட்டர் கலர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபோர்ட். I said, what is this? He said, it's from your imagination. No, this fort is here. It looks very nice, I told him. Yeah, your father and I used to speak about this fort. There are many naval forts in India. And avaru naval officer, என் அப்பாவும் naval officer, naval fort. அப்படியா? Okay, கடலுக்கு உள்ள ஜட் பண்ணுற மாதிரி fort. Okay, we should go and see it. So I said, no, but I will not reach Kudremukh by this time. I have to leave. You must go and see. Just before I was getting into the car, he said, no, just for your father, you go and see it now. ஒரு sentiment dialogue அவர் போட்டார். So I went and saw that place. It was phenomenal. இது இந்தியாவில் இருக்கா? அது புல்மேடு, இவ்வளோ விஸ்தாரமான ஒரு இது, and வேற ஒரு ஹைட்டில் இருக்கு. And that time, the area around Bekal, there were no hotels, nothing. It was just a bay. It was absolutely pristine. Shot எடுத்தேன், stills எடுத்துட்டு, but I didn't have any use for my commercial. So it was there in my file. So in the part எடுக்கும்போது, so I said, Mani, there is something like that. But I had only 2 or 3 pictures. So we sent one of our assistants to go and shoot it and come. Mani said, if it's okay, we'll shoot it. But அங்கே போனப்போ மணி சிங் இங்கே ஒன்றுமே இல்லையே, ஒரு ட்ரீ கூட இல்லை, ஒன்றும் கிடையாது, என்ன பண்ண போறீங்கன்னு. பட் பிஃபோர் தட் ஐ ஹெட் டோல்ட் தட், திங்க் தட் சின்ஸ் இட்ஸ் அ நேவல் ஃபோர்ட், ஐ குடன்ட் சி ஒரு பெரிய நங்கூரம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும், சில செயின்ஸு, சில மாதிரி 2-3 ப்ராப்பர்ட்டி இருந்தது. ஸோ அந்த நங்கூரத்தில் அந்த புர்கா ஸ்டக் ஆகி அவர் விட்டு போகும்போது ஒரு லெவலில் அந்த புர்காலேருந்து அவங்களுக்கு ஒரு விமோச்சனம் மாதிரி ஒரு இட்ஸ் லைக் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை எப்படி ஒரு லார்வா ஸ்டேஜ்லேருந்து வெளியே வந்து, till then you don't see her color, till then you don't see her fully, and then you see. So we were able to use those symbols in the song, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். பிகாஸ் எல்லாருமே அதை கேட்ச் பண்ண மாட்டாங்க. பட் somehow நீங்கள் அதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, பிகாஸ் எகெயின் இதே பாட்டில் நீங்கள் ஜஸ்ட் இமேஜின் அங்கே ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் இருந்திருந்தால், அவங்க உயிரை பாடும்போது ஒரு 6 பின்னாடி ஒரு ஃபீமேல் டான்சர்ஸ், ஒரு 10 ஃபீமேல் டான்சர்ஸ் இருந்தால் அந்த பாட்டு என்ன கதியா இருக்கும்? இன்னைக்கு செலிப்ரேட் பண்ணிருப்போமான்ற டவுட் இருக்கு சார். ஆடியோவா கேட்டிருக்கோம். அது இட் would have been so bad, ஸோ ஒரு சில நேரங்களில் நீங்க தேவையில்லாம விஷயங்களை வைக்கக்கூடாது. அண்ட் ஐ திங்க் சினிமா இஸ் அ லாட் அபவுட் என்ன சொல்றது, தேவையில்லாத விஷயங்களை எடுக்கிறது ஒரு ஃப்ரேம்ல. இப்போ ஐ கேன் கீப் ஆன் சேஞ்சிங், உங்க ட்ரெஸ் மாத்திடுங்க, உங்களுக்கு ஹேர் மாத்திடுங்க. இப்போ அது டிஸ்டர்ப் ஆகுதா இல்லையா? டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சுன்னா ஐ ஷுட் இன்டர்ஃபியர் வித் இட். அதர்வைஸ் தேர் இஸ் ஒரு ஷார்ட்டுக்காக நீங்க 1 hour 2 hours 3 hours நீங்க பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அந்த ஆர்டிஸ்ட் போர் அடிச்சிடும், லைட் மாறிடும், எல்லாமே போயிடும். ஸோ இட்ஸ் அ கண்டினியூஸ் சென்ஸ் ஆஃப் யூஆர் லுக்கிங் அட் எது இம்பார்ட்டன்ட் எது நாட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 2 விஷயம் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு you leave and then proceed. So that choice, what is important to change,
is so important in cinema. எஸ்விசி மற்றும் ஆதித்யாரம் மூவிஸ் தயாரிப்பில் ஷங்கர் இயக்கத்தில் ராம்சரண் நடிக்கும் கேம் சேஞ்சர் ஜனவரி 10 முதல் உலகமெங்கும். MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999.